ruolo, praticamente quello che fa tutto insieme al presidente e che decide e che ordina gli svami, che decide ogni cosa di questo grande movimento spirituale della Ramakrishna Mission. E nello stesso tempo è anche il rettore dell'università. We are honored that you can meet the group. Extremely honored that you can meet our group and to stay with you. Anche lui ha detto che è molto felice, ha detto che è un onore per noi e siamo felici di incontrarlo, anche lui è molto felice. You can speak in English, I will make a summary at the end, and then with the recording I will translate into Italian, if you don't mind. Yeah, okay. Oh, I see. Yes, sure. Whatever you will give us, it will be a gift for us. Thank you. Ha poco tempo perché deve andare al tempio, ma è comunque un'opportunità straordinaria già incontrarlo. Thank you so much. Om Sthapakaya cha dharmasya sarvadharmaswarupine avatara varisthaya Ramakrishnaya te namaha Jananim Sharadam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadame tayo shritva Pranamami muhurmuhu Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukhaswarupaya Swamine Tapaharine Kalindi Pullakamale Madhavena Kridarata Brahmananda Namastubhyam Sadguru Lokanayaka Yogananda Premanandaschanye Vayecha Parshada Ramakrishna Gata Prana Sarvan Stan Pranamamyaham. A respectful pranams at the feet of Swami Suviranandaji. He is the Secretary General of the Ramakrishna Mutt and the Ramakrishna Mission with more than 200 centers all over the world. And after his coming in about 10 years, he has added, I think, nearly 80 or more centers. And by virtue of his position, he is also the chancellor of this university in the name of Swami Vivekananda. You know, Swami Vivekananda envisioned this university just a couple of days before he passed away, and on the day in which he entered into Mahasamadhi and passed away, 4th of July 1902. He said, combining the ancient wisdom of India harmoniously with the modern science and technology, we should have established a university here. And he also says that the spiritual impact which has come to Belur Mutt will last 1500 years, and this shall be a great university. Do not think I imagine it, I see it. He has also been in the field of education for decades. He was working in the northeastern region of India among the tribals for several decades. And he has been at Belur Mutt holding the position of Assistant General Secretary. At that time, he used to be called Assistant Secretary for about 10 years. Now, he is almost completing about 10 years of his assignment as the Secretary General. And he will go on for some more years, we hope, because he is so supportive of the university as the Vice Chancellor, as the Chancellor, and he is always interested in any program. When I requested him, he said definitely he will come. Maybe he'll be able to spend about 15-20 minutes only. So I request Maharaj, please address all of you. The budding yogis of the Italian group. So invite Swami Suviranandaji to briefly address the audience.
Lokayo cha dharmasya sarvadharma sarupine avataro varishtayo Ramakrishnaya te namaha. Very respected Antonietta Roggi, the president of the Sarva Yoga. Our respected Pro-Chancellor of this unique university of Swami Vivekananda, Swami Atmapriyananda ji. To introduce Swami Atmapriyananda merely as Pro-Chancellor of this university will be too small a description about him. As a matter of fact, this being one of the youngest universities in the country, this is one of the best universities in the country. As a matter of fact, this is bracketed with the best of our scientific institutions in India on many occasions. And this university maybe would not have seen the light of the day had this dynamic Swami not been behind this. Should I say he is the architect of this university? He started off as Vice Chancellor. He was Vice Chancellor for 15 years to take the seat of Pro-Chancellor. And not only that, this university is a unit of a complex which we call center, named RKMVERI Center. There are other units also at this center. And Swami Atmapriyananda ji is the founder head of this center also. He has contributed a lot in spreading the message of Swami Vivekananda. Not only in India, but outside India too. As all of you know, that he had been to Italy for attending different yoga conferences several times. Yoga is a part of our life. From an Indian perspective, yoga is a way of life. In its own way, everybody in India is a yogi. Now, when we speak of yoga, you have heard a lot from our revered Vice President, Swami Bhajanananda Ji Maharaj in the morning. He is an expert about yoga. So it will be imprudent on my part to speak anything after that great Swami has already enlightened you. But personally speaking, I feel that the philosophy and its application that Swami Vivekananda handed over to us, yoga occupies a very important place.
Swamiji speaks of 4 yogas. And out of these 4 yogas, he speaks of Raja Yoga, the yoga that you are speaking of, you are trying to imbibe. And Raja Yoga has been styled by the great sage Patanjali. Now, apart from Raja Yoga, we have other yogas also. Karma Yoga, and then Jnana Yoga. We have Bhakti Yoga, the yoga of our disinterested work, service, selfless service. Yoga, the practice of which enables you to attain the highest jnana, the knowledge. And the yoga which enables you to cultivate bhakti, devotion, love towards God. And in all these yogas, the samambunam of Raja Yoga is always there. Without Raja Yoga, without contemplation, without meditation, you cannot attain excellence. And without excellence, you cannot be yogi proper. What I am trying to tell you is that these 4 yogas are there. But then still, Swamiji introduced another yoga, and that is Seva Yoga. Yoga for disinterested service, selfless service. Vivekananda says that God is omniscient. Sarvang khalvedang Brahma. That's what the Upanishad says. Brahman exists everywhere. The world is wrapped in Brahman. Which is why Swamiji says that it is not proper to say that God is there only in church or temple or mosque. God is there in every human being. And that idea was given to him by his master, Sri Ramakrishna. That if you think that God is there in every human being, it is not merely, you are not merely a biopsychocomplex. Much more than that. You are the spirit. You are Atman. You are God yourself. Then Swamiji says, Devo Bhutva Devang Jachet. Be a God yourself. You always think that God is in yourself. You are God. And being a God, as a God, you serve God in someone else before you. The poor, the downtrodden, the illiterates, whosoever it is. And by this, you can attain the samadhi, you can reach the cherished millennium. And this is a very
modern, practical, pragmatic idea in philosophy that has been given to us by Swami Vivekananda. And I am absolutely sure, either in Italy or any other part of the world, or for that matter here, that you are for the last few days, you will not lose sight of the yoga that has been advocated by the great Swami Vivekananda. And his philosophy is so practical that our organization, more than 125 years old now, have seen so many Swamis, young Swamis, gradually getting matured and be perfect in this Seva Yoga. You are God, I am God, and I see God in you and I serve you with the spirit of serving God. We have seen the Swamis going to the highest, reaching the highest, realizing the highest. So, yoga is a very important component of our life. We do it consciously or we do it unconsciously. In breathing, in speaking, in thinking, everywhere you have yoga. Primarily, yoga means an association, a connection between the Jivatma and the Paramatma, between the higher self and the lower self. And that is yoga. Union between God and you. Union between Jesus and that is yoga. And that's why I must congratulate our Yoga Brotherhood in Italy that they have come forward and shown interest to cultivate Indian yoga. What I can do is I can pray to Swami Vivekananda that he gives you the grit and guidance, the strength and the acumen to understand it, cultivate it in your own life, and reach the highest. With these few words, I thank all of you for coming to India, more so to our university. And I am very happy to know that for the last few years, Swami Atmapriyananda ji is going to your organization, which is spearheading the yoga movement in the West. I congratulate both of you, your organization, your president, Antoniata Roji, and also our Swami Atmapriyananda ji. With these few words, I pray to Swami Vivekananda once again for your all-round well-being. Sarve sukhino bhavantu. Sarve santu niramayaha. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschit dukkama apnuat. Let all be happy. Let all be free from ailments. Let all be blessed with the vision of truth, beauty, and goodness. Let misery touch none. And again, before taking leave, I must thank Swami Atmapriyananda ji for having remembered me for this excellent occasion, and also your president, Antoniata Roji, who has made this opportunity for all of us. Thank you so very much.
Revered Suviranandaji, our respected and beloved Chancellor, and also the General Secretary of the Ramakrishna Mutt and the Ramakrishna Mission, will now take leave. What he spoke will be briefly translated and explained by Antonetta Rosi, as she has been doing. And every year, the Honorable Prime Minister of India gives away prizes for people in India and abroad for the propagation of yoga. A couple of years ago, your organization, Sarva Yoga International, also was recognized and appreciated by the government of India, and she came to India and they received that prize. So great work is going on there. And recently she has also started Sarva Yoga International Online University for yoga, and she has also put me as one of the faculty. Some of us, Japasiddhananda and others, they are also online, there's no problem. So we are also very much part of it. And she insists that we give some classes on Bhagavad Gita. I have been doing it for years now. So we are associated. So now Maharaj will take leave. So let us all give him a standing ovation. Once you start clapping, they never stop. So please stay back. You can explain. Qualcuno ha qualche altro regalino per lo Swami? God willing, inshallah. St. Francis of Assisi. Breve riassunto. Avete capito che è il rettore dell'università e ancora prima di rettore il segretario generale. Il segretario generale prima era come il presidente, adesso hanno un presidente e un segretario generale. E segue e ha seguito nella fondazione di questa università il detto di Swami Vivekananda, che voleva nell'educazione dell'India e quindi anche di questo luogo, combinare l'antica scienza dell'India con la tecnologia, quindi orientale, con la tecnologia dell'Occidente. Sono 10 anni che questa università è costruita e ha ringraziato Swami Atmapriyananda, che prima era Chancellor, adesso è Vice Chancellor, quindi vice rettore,
perché davvero ha, come si dice da noi, dato l'anima per questo istituto, a tal punto che questa università è sempre fra le prime. Qualche anno fa addirittura era la prima classificata per qualità, anche qui ci sono le classifiche delle università, in India. Quindi è un'università prestigiosa. Non l'ha detto lui, ma lo sappiamo, molti degli studenti sono studenti magari non particolarmente favoriti e quindi possono studiare anche gratis, chi non ha i mezzi. Ci sono diverse materie, un'università a tutti i riguardi, e recentemente hanno anche istituito, su spinta del governo, sempre un padiglione, un settore di ricerca dell'antica sapienza, dell'antica cultura dell'India, che cercano di promuovere. Si è riferito, ha detto che questa università veramente ha preso la luce grazie a Swami Atmapriyananda, che ne è stato l'architetto, non solo tecnicamente, ma ovviamente anche spiritualmente e culturalmente. Ed è un centro abbastanza complesso che cerca quindi di diffondere il messaggio di Vivekananda. Vivekananda si è occupato molto di educazione, ha sempre pensato che il benessere delle persone cominciava da una corretta educazione, in un periodo in cui l'India aveva davvero tante persone non letterate. Poi ha detto che è sorpreso, è piacevolmente sorpreso del fatto che noi pratichiamo lo yoga, perché in un modo o nell'altro, insomma, in India si potrebbe dire che quasi tutti sono un po' yogi. Non credo che sia proprio così. Qualche anno fa non era così. Adesso, con molto impegno anche governativo, lo yoga si diffonde davvero dappertutto. Mentre è anche piacevolmente sorpreso dal fatto che non indiani, quindi stranieri, si dedicano a questa disciplina, così come la vede il loro fondatore, a cui fanno sempre riferimento, Swami Vivekananda. Vivekananda ha presentato 4 tipi di yoga. I suoi testi sono stati un po' il fondamento, anche insieme a quelli di Yogananda, della diffusione dello yoga in Occidente inizialmente. Quindi i 4 tipi di yoga sono il Raja Yoga, lo Jnana Yoga, lui ha detto il Mukti Yoga e il Bhakti Yoga, tradotto da noi, e il Karma Yoga, e ha parlato in particolare dell'utilità del Karma Yoga, quello dell'azione disinteressata, dell'impegno disinteressato, che è uno yoga particolare, però ha messo l'accento sul Raja Yoga, senza il quale tutti gli altri yoga poi difficilmente hanno successo, perché il Raja Yoga è quello che prevede la meditazione e la contemplazione, e quindi quello che più di altri forse porta direttamente allo scopo finale dello yoga, a questo incontro che ha detto essere l'incontro del Brahman, dell'assoluto, con l'Atman, che è l'anima o lo spirito individuale. E senza questo è difficile raggiungere l'eccellenza. Il termine eccellenza risuona spesso anche nella loro università, non tanto come eccellenza solo accademica, ma eccellenza di vita, eccellenza di esseri umani, eccellenza di sviluppo della coscienza, si intende. Ecco, poi ha detto che in realtà, oltre a questi 4 classici noti testi anche di Swami Vivekananda ha inventato o ha codificato anche un altro tipo di yoga, che è il Seva Yoga, cioè lo yoga del servizio. E l'impronta proprio della Ramakrishna Mission, come di fatto un po' tutte le istituzioni di Swami, ha proprio questo schema, questa modalità, cioè il servizio gli uni degli altri. E ha parlato anche del Brahman, questo servizio disinteressato è perché si dovrebbe essere in grado di vedere in qualsiasi altra persona la presenza di Dio, consapevoli anche che Dio è anche presente in noi, quindi quando si percepisce la presenza di Dio in se stessi, automaticamente la si riversa anche sugli altri, e questo dovrebbe essere la visione. E questo è il Seva Yoga, ecco, questo riconoscere la divinità in ogni essere vivente, perché tutto il mondo, ha detto, si riassorbe di fatto in Brahman.
Se è vero che ogni essere umano è sede di Atman, vedere Dio in altri di fronte a sé, e questo è lo scopo del Seva Yoga. Ed è con questa attitudine che si può raggiungere il Samadhi. La caratteristica del yoga insegnato da Swami Vivekananda è che è una yoga è una modalità molto pratica sì, pragmatica, diciamo. Quindi sono già 125 anni che esiste la Ramakrishna Mission ed è sempre spinta in tutte le sue azioni, questa istituzione, dai detti e dagli insegnamenti appunto dei fondatori, prima Ramakrishna, ma soprattutto quello più concreto e pragmatico che è Swami Vivekananda. E lo yoga quindi non è soltanto una pratica individuale o astratta, ma ha detto che bisognerebbe essere nell'attitudine di yoga o pensare di praticare yoga quando si agisce, quando si parla, quando si pensa. Ed è con questa modalità che bisognerebbe intraprendere un cammino di yoga. Quindi si è congratulato anche con Swami ovviamente Atma Priyananda per il lavoro straordinario fatto in questa istituzione, ma anche con noi che siamo qui appunto per rafforzare e sviluppare il nostro yoga e per averlo diffuso anche in Italia. E quando è necessario, quando ha qualche dubbio, lui prega Swami Vivekananda per avere ispirazioni e soluzioni, quindi pregherà anche Swami Vivekananda per noi. Ci ha invitato a tornare e si è congratulato con tutti, in particolare con Swami Atma Priyananda per questa sua grande opera, e ha terminato con la preghiera che tutti siano felici, che non ci siano più sofferenze e che possiamo raggiungere tutti quanti la meta desiderata. Ecco, questo è un po' il riassunto.